Yeah, so today we'll talk about JavaScript, tuongelea JavaScript form validation. Yeah, how is JavaScript used to validate form? Kitu ya kwanza nataka ujue JavaScript, unaweza tumia JavaScript kuchange the style of the HTML and CSS. So this is my HTML code hapa and my CSS, nika create hii login form, registration, kila kitu. But sasa nataka tuone venye JavaScript, unaweza tumia JavaScript kuchange the style. Unaona kama hii sasa hii borderline hii border yake si ni red na input yake ni red, but ikishapita some let's say 5 characters, style yake ina change, borderline yake inakuwa green na color yake inakuwa green. So hiyo ni JavaScript. Unaona kuna ka condition hapo, if characters is let's say greater than 5, change this style, hii color ikuwe red na the borderline ikuwe green. Unaona, na hapa hivi JavaScript inaangalia this email, is this email correct? For example, ukikata hivi email yote inakuwa red, but email si lazima ikuwe na hiyo at na dot, for example at gmail.com. So this is a valid email, no maana ina turn green. Unacheki hapa hivi kwa passwords na password match, if this password matches with this, for example kama nimetype hivyo, unaona hivyo na hivyo, since hizi password does match, hii color yake inakuwa red, whatever blah blah blah, you get the point. So we can use JavaScript to do this kind of form validation by changing the CSS style, na yeah, hiyo input ikimit the criteria, the style ina change. So leo tutaangalia venye how is done, but first and foremost, before even we go into that, I want you to understand the document object model. This is a concept. Nimechora tu hapa some brief drawings, na nataka uone ukicreate website what actually happens on the background. Sasa, so for example tuseme umeunda website yako, ndio hii nimeita my website. So what happens on the background, a similar content is created. Now this is what we call the document object model. Sasa by the search engine it is created. Now you can use JavaScript to change this document object model na ita reflect on your website. Unanipata? So in JavaScript all HTML elements are considered as objects. Sijui kama make sense. All HTML elements are considered as objects. Sasa, so tunaweza create hiyo object, alafu tukichange hiyo object ita reflect kwa hiyo website yako. Let me go down and try to explain further. Unacheki, for example tuseme nataka kuchange hii home, si unaona ndio hii website yangu nimecreate hapa, iko na home, about us, contact us, ndio nataka kuchange for example hii font ya hii home using JavaScript. Now nimeambia in JavaScript all HTML elements are considered to be object. So kitu ya kwanza yenye tutaenda hapo kwa JavaScript to create JavaScript object name. Unaona tu create hiyo name, na hiyo name sasa tutailink na hii jina home. Unaona hii home kwa hii website tutailink na hii home. Sasa after ku create hiyo object kwa JavaScript na tumeilink na hiyo home ya hiyo HTML, sasa tunaweza tumia hiyo object tumecreate kumake modifications kwa hiyo HTML element. So tukimake modifications kwa hiyo object ita replicate kwa hiyo home yenye tumelink nayo. Unacheki? So ndo briefly about the document object model. Inamaanisha hiyo website yenye umecreate, a similar replica is made. Now the document object model, now you can use JavaScript to make changes in this object model, and any changes you make here using JavaScript, it can be replicated on your website. I hope that has made a little bit of sense. Unacheki? So for example, let me just come here. This was my JavaScript code yenye nilikuwa nimeandika. Let me just, for example, tuseme nataka kuchange registration, color hii registration using JavaScript. Sinaambia in JavaScript all HTML elements are called objects, ndio? So nda create objects, ndio? And I create an object. For example, let me come here to my HTML. Nione hiyo registration. Okay, nimepatia hiyo ID, this title nimeipatia ID called heading, si ndio? Let me come here in my JavaScript code. So wacha ni create an object. Sasa let's say const ama let this object yangu niite kama kichwa, sema hiyo ni kichwa. This is an object I'm creating. Let kichwa is equals to, now I want to select this kwa HTML. Nataka ni link hii object yenye nimecreate hii kichwa, this is an object, ni link na hii element. Sawa? So nitailink aje? Tumia document.getElement by ID. So document.getElement by ID, kwa sababu nimecreate hiyo ID yake, getElement by ID, na tumeona ID ya hii registration nimeita heading, si ndio?
heading, si ndio? So right now I can use this kichwa to make some modification kwa hii registration, kwa hii heading yetu. I can use this kichwa and make create a object. Now I can use JavaScript to make modification to this HTML element. Sasa, so let's say for example I want to change the, for example, color. So nitasema kichwa dot style, for example dot style dot color, tuseme color, nataka change color is equals to, for example tuseme red, tuseme kitu kama red. Sasa red, unaona kichwa.style.color is equals to red. As you can see hapa hivi hii registration imekuwa color red. So nilikuwa tu nataka uone hiyo the document object model, what it means. I have created an object and that object nimelink na that HTML element. Now I can use that object to make changes now using JavaScript properties and methods to make changes to that element. So I hope that it may make sense. So let me delete this code and we start again. Tuanze ku create sasa form validation, si ndio? So acha tuanze na username sasa, si ndio? Tuanze na hii username. So nataka kwanza kuconnect, ni create an object yenye italink na hii element ya username, na using that object I can now use JavaScript to make modifications to that element. I hope na make sense. Sasa, so let me create for example const, not cost, const, ni create for example an object inaitwa user, si ndio? Now user is equals to document dot get element by id, document dot get element by id, id ya hii username nimeita aje, you go back to your HTML. So hiyo username nimeita id is equals to username. So ndakama hapo kwa JavaScript yangu niseme id ni username, si ndio? Username. Okay, so I will do the same for the rest. Const email, nime create another object inaitwa tu email is equals to document dot, wacha tu ni copy paste hizi ni save time. Okay, so wacha ni change tu hapa, ni create another object inaitwa email is equals to document dot get. Hapo nimeita aje hiyo email yangu, nimeipatia id ya email, ingine password 1 password 2. Okay, so email password 1, hiyo ni email, alafu ingine ni create object inaitwa pass1, for example pass1, hiyo ni maanisha password 1, id yake ni password 1 na hapa pass2, id yake ni password 2. Okay, so far so good. So right now I can use this object, any modification I make on this object ita replicate hapa, unanipata juu sasa nimezi connect hizi objects na hiyo HTML elements. I hope hapo nime make sense. Sasa nime get essence ya the document object model. Okay, I'm going to create another const, not cost, const, seme form is equals to document dot. Sasa unaona venye unaweza connect na hii get element by id, si tuli create hiyo id ya password is equals to password 1 password 2. So kuna hii query selector you can also use to select something. For example hapa nataka kuselect hii form, sasa form, nataka kuselect hii form. Okay, so far so good. So I hope hapo kwanza nime make sense venye nime connect hizi, kwa sababu nataka sasa kutumia hizi objects ku make modification now using JavaScript. I hope hapo umeelewa sasa. So we go into the next step. So step ya pili, nataka ni create a function. Function yetu ndio hizo conditions zenye nataka kuapply. Then here event.prevent default, event.prevent default. Okay, sasa acha tuendelee. So hiyo ina prevent the default information sent to the server side to be validated on the server side. So the first format unaweza tumia ni hii ya if user.value.length. This is the shorter format. If user dot, now the value that yenye ana type dot, after checking the value, not this Arial Max jumbo ina kama in default, dot value, hivyo value dot length
length. If user.value.length is greater than 5. Unaona, this is the shortest method unaweza tumia the if statement kucheck your condition ya kama value ni greater than 5. Unaona, if user.value after checking the value yenye sasa anatype hapo dot length this is the condition, the length, is it greater than 5 characters? What else what do you do if it is correct? If it is greater than 5, what properties do you add? Now this is the first property. The second property you can do is, first and foremost, I will going to create another const here. Username, and this username it equals to now the input value, because hii ndo tunataka kucheck hapa, si criteria yenye tunaangalia if your value it is greater than let's say 5 characters ndio ikwe a correct whatever ikwe green na nini sasa. So const username is equals to now the value ni user.value, ndio user.value, not dot value max dot value, hivyo user.value. So nacheki hii user tulisema hii user is equals to dot get element by id hiyo username. So hii object tumecreate na hiyo tumeconnect na hiyo element, si ndio? But sasa hapa chenye nasema ni hii nimecreate another const hii username. Sasa hii username inamesha tu value peke yake, hiyo value ya hizo characters zenye huu jamaa ameweka, unacheki. So nimecreate another const username is equals to hii user, yes ilikuwa imezi connect dot value, but value yake exactly. So hii username ndo tutatumia kumeasure the length of the characters yenye user anaput. So acha niendelee ndo you see what I'm trying to say. So if now I come to my if statement, if now username, since nishasema hii username is equals to the value, now username sasa because it is that value yenye ameweka, if username dot length, sasa the length of those characters, those value, if username dot length is greater than let's say 5 characters, then what do we do? If it is greater than 5 characters inamaanisha it has passed our criteria. So if username dot length is greater than 5 characters, we want to display this style, we want hii ikwe success, hii style ya hii color yake ikwe green na border yake ikwe 1 pixels green, si ndio? So we come here, so tutasema hiyo user, now user sasa hii element, si hii imeconnect na hiyo element user dot class list, we want to change the class dot add to add hiyo class inaitwa success, si ndio? Hiyo class inaitwa success ndio iko na hiyo color green na borderline green, so success. So I hope you understand success. Kama you understand, just type in the comment section and ask a question. Sasa, so if username dot length, if your length ni greater than 5, add this class list and remove hiyo ya red dot class list dot remove, method ya remove hiyo error kwa sababu imepass. Else na kama hapa kwa else, sasa tuendelee. Else user, else sasa hapa ni meaning hii length si greater than 5. Unaona, si ino condition yetu, if username dot length, hiyo length yake is greater than 5. If it is greater than 5, tuna add success, hiyo element, hiyo class ya success, na hiyo class ya success ni iko na hiyo green na borderline ya red. Else if it does not meet this criteria, meaning the characters are less than 5, sasa hapo ndo tunakuja kwa else. Else if they are less than 5, what do? We add this class, list ya error, sasa ikue add to add hiyo error, sasa ikue error, na hii class list ya error ndio iko na hizo ma red na borderline ya red, na to remove user, to remove hiyo ya success, si ndio? User to add hiyo to remove hiyo ya success kwa sababu haija meet, dot remove success. So I hope una understand na I hope I'm making sense. Sasa so sasa nikikama hapa hivi ku apply hizi changes haiwezi work. Kwa nini? Kwa sababu hatujeka hii method inaitwa nini? Kuna hii method inaitwaje? Event listener. Event listener, acha nifanye ndio uone. So user dot add event listener. So
sikia hiyo jina tu ina make sense. Add event listener meaning ina listen to the input yenye unaweka. Guys, ina explain kienyeji. So listen to this input, hii input yenye user anaweka, na ikilisten kwa hiyo input, je, ifanye nini? I want you to call this validate function. Sasa so wacha ni explain sasa. Wacha ni explain. So hii user ni element, si ndio? Tumeiconnect na hii element. So if user.add event listener, event listener yake tuna listen to the input binput. So sasa ukiweka input hapa inasikilizwa, na ikisikilizwa, what does it do? It validates. Tuna call hii function inaitwa validate, na hii function inaitwa validate iko na hii property ya hii whatever. I hope I'm making sense. So wacha ni kama hapa hivi nijaribu kuweka some inputs. Unacheki? So sasa hii ina work kwa sababu tumeadd event listener na hii ina listen to our input. Na iki listen to our input ina call hii function inaitwa validate. Na hii function inaitwa validate ndiko na hii if statement. Unacheki? So I hope up to there making sense. So ndio hiyo importance ya add event listener, it listen to the input that you're putting. So .add event listener .input. So 2 3 4 5. So unaona ikifika hapo hivyo 5 kuendelea 6 nini yake inakuwa green. So hii function imekuwa called na hii function ya validate ndio iko na hizi my if statement. So I hope hapo nime make sense. Kama sija make sense unaweza rewind hii video usikilize tena. Sasa so wacha tuendelee kwa password alafu last ndamaliza na email kwa sababu email iko na vitu zinaitwa regular expressions, na hiyo it is now another thing yenye I will do in another video, regular expressions, because hiyo lazima understand hapo. Sasa so wacha niendelee kwa hii function yetu niongeze vitu zingine sasa kwa ya password. So password yetu si tumeita pass1 hapa hivi. So nitakam niseme if, now this is another function I'm creating, if statement ni kama hapa hivi ndani, si ndio? If pass1, hiyo password1 sasa dot value, sasa value yake if pass1 dot value is not equal to, hivyo ndio is not equal to inaandikwa. Kama uko unajua hiyo manze, you have a long way to go bana. If pass1 dot value is not equal inaandikwa hivi exclamation na hizi equal mbili, is not equal to pass2 dot value, but usijali hata mimi siko na rada. Pass2 dot value, if pass1 dot value, sasa hiyo value ya password1 is not equal to pass2 dot value, now what do? If they are not equal tuta add hizo nini za error, and if they are equal sasa kwa else tuta add hizo nini za success. So that is self explanatory. So if they are not equal, now tuta add hizo nini za error. So pass1 dot class list to add your dot add, tuta add hiyo ya error dot add error na pass2 dot class list dot add error kwa sababu haziko equal, dot add error, si ndio? Haziko equal, na pia juu haziko equal tuta remove hizo success. So pass1 dot class tuta remove hiyo in ya success dot class list, not dot child element, dot class list dot remove success kwa sababu haziko equal, na pia hii pass2 the same. So let me just copy na save time, nasikia nikana nachoka mkono. Nikuja hapa pass2 pia tu remove hiyo success. Sasa success kwa sababu haziko equal. Else sasa hapa if they are equal tuna add hizo class list za success. So let me just copy this, wacha ni copy ni paste hapa hivi ni avoid kujirudia. So else meaning right now they are equal, so pass1 dot hii nita add success kwa sababu now they are equal, na hii pass2 ni add success hapa ndani success kwa sababu now they are equal, na nita remove hizo ma error hiyo class ya error nita remove pia hapa hiyo class ya error. So let me save. So right now nikikam kutype haiwezi fanya sahi kwa sababu hatuja add event listener to listen to our input.
to our input nini, our input yenye tunaweka. So nitakama hapo kwa pass1 na pass2 ni add event listener. So pass1 dot add event listener. I want you to listen to what? I want you to listen to the input yenye user anaweka. After listening to the input, I want you to validate. Now I want you to call hii function inaitwa validate. Sasa, so the same for pass2 dot and add event listener. What are you listening to? Listen to the input. After listening to the input, what do I want to do? I want you to validate. I want you to call this function called validate. Sasa wacha tukama hapa hivi kwa hizi password. Sasa as you can see, saizi zikiwa blank hivyo zote ziko equal. Unaona hizi mbili zote ziko equal, so tumecall hiyo nini ya success. Unaona hiyo property ya success. But nikianza kutype hapa, hii haiko equal na hii. Nikitype hapa hivi, hii haiko equal na hii. But nikiweka values ziko similar, let's say Marlon, na hapa niweke Marlon. As you can see, hii class nini yake inakuwa green na nyingine inakuwa green. So yeah, wacha nitachia hii video. I will do another video on regular expressions ya email, because regular expressions, it is another content on itself. So I will do the next video. It will be about regular expressions. I will put the link in this video, yeah, down on the description below. So thank you for your time. Subscribe to Learn for Free.